Well, today's discussion with intermediate level with SSC secondary students. I want to solve these questions are linear programming. Linear programming is so important chapter with second year students. Most of the students are not gathered and well-being this chapter, so most of the students are totally gap this chapter. I think this chapter is so important and easy and easily these chapters are solved these problems. Firstly, we have to right now in this examining or examination or your home practice প্রথমে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর সমস্যা আকারে লিখতে হবে and all constraint right now the inequalities form তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ আমাকে এখানে যে টার্মটা দেওয়া থাকবে এই টার্মটার প্রথমে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তৈরি করতে হবে, সমস্যাগুলো আপনাকে ওভাবে ক্রিয়েট করতে হবে, সেই সাথে সেই সমস্যাগুলোকে আপনার ইনইকুয়ালিটিস আকারে তৈরি করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বিল্ড দিস কনস্ট্যান্ট রাইট নাও দিস ইনইকুয়ালিটিস ফর্ম। সো নেক্সট second steps, putting the values all constant or at graph paper with all variables with first quadrant. Why the first quadrant? Because all variables are obviously x is less than or y is less than or equal 0. Then obviously putting these points, putting these coordinates are automatically first quadrant এ বসাতে হবে। Then how to indicate this the vertex? How to indicate the vertex? Then vertex are all feasible solutions region. But indicate vertices are all feasible solutions region. প্রত্যেকটা শীর্ষবিন্দু দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য অনুকূল সমাধান এর এলাকা ফাইন্ড আউট করতে হবে and x axis equal to x and y axis equal to y ধরে নিতে হবে। so you have to find out the firstly vertex and region, then the all feasible solution of the areas, and step number 4, find the values of y, find the values of maximum or minimum and indicate the region. We have to find the areas. Areas means elakas with the region. ওই রিজনের মধ্যে কতটুকু জায়গা সে দখল করে নিল এটি আমাকে ডাইরেক্টলি থিঙ্ক করতে হচ্ছে। সো ফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালুস অফ দ্য রিজন, অর্থাৎ ওই এলাকার মধ্যে সে কতটুকু বেশি আছে কতটুকু কম আছে তার মধ্যে আমাকে গ্রাফ পেপারে সেট করতে হবে। দিস ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। সো অপটিমাম সলিউশন ক্যান বি অবটেইনড their classification and to it the extreme values, অর্থাৎ অনুকূল সমাধান বের করার ক্ষেত্রে কি চেয়েছে ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম, দেন ম্যাক্সিমাম দেন সর্বোচ্চ ভ্যালুটা বের করতে হবে অ্যান্ড মিনিমাম সর্বনিম্ন ভ্যালুটা বের করতে হবে ওই রিজনের দ্বারা। দিস ইজ দ্য লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অল স্টেপস অফ দ্য setting this the question and answer. So you have to clear this the system. We have to repeat it. This is the linear programming. Firstly,
লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম ফাইন্ড আউট করতে হবে and all constraint write the inequalities আর ফর্ম তৈরি করতে হবে putting the values of all constraint at graph paper with all variables with putting the first coordinates. Thirdly, indicate vertex are all feasible solution region and also that x-axis with x and y-axis with y. Then find the values of maximum and minimum and indicate the region. Find the values maximum and minimum and how to indicate the region and how to indicate the region. Region means these vertex are region. These vertex are region. This is the maximum and minimum. Whose maximum then maximum putting these values in the maximum function. Then this point are maximum values of this function. So you have to minimum these values put a optimum solution can be obtained the classification and do the extreme values. Optimum solution can be obtained the classification and do it the extreme values. অর্থাৎ আপনাকে যে অপটিমাম সলিউশন মেইন সমাধান যেটা চেয়েছে সেটি আপনাকে ওই সকল এলাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম হলে ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম হলে মিনিমামটাই বের করতে বলছে। ওয়েল, ডু ইউ ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে।